ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்பவே டேஸ்ட்டான எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஸ்வீட் பண்ணலாம். இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சூடாக சாப்பிடும்போது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டனில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். இது ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். நம்ம சுகர் எதுவுமே சேர்க்கலை. ஒன்லி வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணி சேர்ப்போம். ஸோ அதனால் ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஸோ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் பச்சரிசி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பச்சரிசி மாவு, அப்புறமா நமக்கு நாட்டு சர்க்கரை, தேங்காய், வெல்லம் இதை மட்டும் வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு நான் பச்சரிசி மாவு எடுத்து நான் கருப்பட்டி வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். தூள் கருப்பட்டி வெல்லம் எடுத்து அதை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி அடுப்பில் சூடு பண்ணி கரைச்சிட்டேன். அதில் இந்த மாவை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பால் மாதிரி குட்டியாக பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது இப்போ ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நான் பெரிய கரண்டி, குழி கரண்டி 3 கரண்டி அளவு மாவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நான் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா அடுப்பில் லைட்டாக சூடு பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம். ஆனால் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். சூடாக இருந்தால் போதும். கொழுக்கட்டை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம மார்னிங் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்டா கூட இந்த மாதிரி மெத்தடில் பண்ணால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா நம்ம அடுப்பில் லேசாக மிதமான தீயில வச்சு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ தேங்காய் துருவல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் துருவல், நாட்டு சர்க்கரை நான் இதை சேர்த்து நான் மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கிறேன். ஸோ தேங்காய் கூட நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துகிட்டு தேங்காய் கூட நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது சும்மா சாப்பிடும் போதே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இதை அந்த மாவில் பால் பண்ணி நம்ம உள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, பெரியவங்க எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna
ஸோ கண்டிப்பாக இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 10 நிமிஷத்தில் வந்து நம்ம வந்து இதை இட்லி பானையில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ சுட சுட வந்து நமக்கு பிடிச்ச விதமான ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக வந்து ரொம்பவே வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. ஸோ நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வேக வச்சு சாப்பிட்றதுனால நம்ம ஹெல்த்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.